Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank, dass Sie heute gemeinsam mit uns einen Sohn der Stadt Bonn würdigen, der durch seine Werke weit über Deutschland und Europa hinaus zur musikalischen Legende wurde. Ludwig van Beethoven. Die ersten Takte der 5. Symphonie, die Mondscheinsonate oder auch die Ode an die Freude in der 9. Symphonie stehen nicht nur stellvertretend für das Werk Beethovens, sondern für die klassische Musik als Ganzes. Und sie begegnen uns auch in unserem modernen Alltag immer wieder. Wir haben uns einmal in Google Trends angeschaut, welche Suchanfragen zu Beethoven in den letzten 12 Monaten in verschiedenen Sprachen vorne lagen. Die Liste reicht von Beethovens letzter Symphonie im Portugiesischen über Beethovens Herkunft im Englischen bis hin zu Beethovens Geburtstag im Deutschen. So divers diese Anfragen auch scheinen, zeigen sie doch eines ganz deutlich. Ludwig van Beethoven bewegt Menschen nach wie vor weltweit. Vielfältig hätten in diesem Jahr auch die Feierlichkeiten anlässlich des 250. Geburtstags des Komponisten stattfinden sollen. Gerne hätten wir im Rahmen einer physischen Veranstaltung zu Ihnen gesprochen, vielleicht in den Räumlichkeiten des wunderbaren Beethoven-Hauses in Bonn. Doch dieses Jahr ist vieles anders. Museen und Kultureinrichtungen stehen vor der Herausforderung, Besucherinnen und Besuchern trotz der Pandemie Zugang zu ihren Inhalten zu ermöglichen. Über die vergangenen Monate sind dabei zahlreiche neue Ideen und Formate entstanden, auch digital. Wir sind stolz darauf, dass wir mit Google Arts and Culture Kultureinrichtungen weltweit in vielen Bereichen partnerschaftlich unterstützen konnten. Eine Partnerschaft mit dem Beethoven-Haus Bonn und 18 weiteren kulturellen Partnern verdanken wir, dass wir in diesem Jubiläumsjahr Beethoven und sein Werk mittels digitaler Formate erleben können. Sie alle sind dazu eingeladen, die Vielfalt in Leben und Werk des Jubilars zu erkunden, der mit scheinbar grenzenloser Willenskraft, vor allem aber mit seinen Idealen von Humanismus, Solidarität und Zuversicht gerade im Jahr 2020 aktueller denn je ist. Diese Themen greift auch die Global Ode to Joy auf, einer der Höhepunkte unseres Programms zum Beethoven-Jahr. Inspiriert durch die Ode an die Freude sind Menschen weltweit dazu eingeladen, unter dem Hashtag Global Ode to Joy auf YouTube zu teilen, worin sie Freude finden. Noch bis in den Dezember hinein können sich Menschen weltweit an der Aktion beteiligen. Ein Geburtstagsgeschenk für Beethoven, das Menschen mit Kultur, aber auch mit ihren Mitmenschen verbindet. Ich lade Sie alle herzlich dazu ein, Beethoven auf Google Arts and Culture zu entdecken, bevor wir alle seine Musik hoffentlich schon bald wieder im Konzert live erleben dürfen. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und viel Vergnügen. Thank you, Philip, and welcome everybody. Thank you for having me here. I would like to give you a warm welcome from my home here in London, and hope you all are doing well. I'm very, very excited personally to be, involved and part of this initiative because, growing up in India, it was not natural for me to be exposed to, the amazing work of Beethoven. But some of you may not know that actually there are Indian music producers who have been inspired by Beethoven. So one of my first actual, exposures was via Bollywood. And once I found out a particular song, which I'm not going to tell you right now, it might bore you, but there was a particular song back in the 70s and 80s that had clear influences from Beethoven, started understanding a little bit more, started, obviously researching, and over the years, have really, really come to this realization that Beethoven is really everywhere. And whether it's, all forms of music, whether it's popular music, whether it's film, whether it's art. And I think, celebrating this individual, his contribution to society, and how we still benefit in a significant way from what Beethoven adds to our everyday lives
is something really worth acknowledging, celebrating, and communicating at a time like this. Of course, what we are experiencing right now, goes without saying, is probably one of the toughest periods that, we as a global community is facing. And I think sharing a project like this on a global stage, a project where we are not only inspired but we are celebrating an artist, but also we are celebrating someone whose music can really have a transformative effect on us during such times, I think is very timely. I'm especially grateful that with the expertise of the amazing partners that we managed to get for this project from around the world, Google Arts and Culture is really able to offer this unique experience to users, to lovers of Beethoven, but also to people who might not know who he is or might have not understood how deep his impact runs in our world today. There are immersive digital stories curated by experts on how Beethoven lived, how he worked, who and what he loved, the fascination of his music, and so much more. What I'm really excited with personally is some of the work we are doing around experimenting around Beethoven, and that is probably going to be unveiled very soon as well. And it wouldn't be a global project without global participation. And I think that really is the power of the collaboration we have done on the Global Ode to Joy, which really brings in people from many different walks of life, to people from different countries who are celebrating Beethoven in their own way. And thanks to our partners, we've managed to provide a little bit of inspiration on what the larger community is doing with Beethoven. I obviously need to say a very special thank you to the Beethoven House in Bonn. I really wish I could be there in person, and I hope to make that trip soon because they really helped make this project possible in collaboration with, of course, YouTube at Google and, of course, Google Arts and Culture. And all the partners, the stories, the photos, the letters, the notes, thank you, because what you have done is you've put it all together in one place for people to enjoy. And what has been achieved is really quite tremendous, and it's really been a labor of love for a lot of people in my team itself because they're so passionate about this topic. And that's kind of all I have to say. So thank you for bringing Beethoven to the world anywhere you are, on any device you are. And we hope you can find joy in this project. I hope you will feel inspired, and I'm definitely going to be sitting down during Christmas enjoying some of this incredible content. Thank you very much.
Liebe Beethoven-Freunde, mein Name ist Malte Böker und ich darf Sie als Direktor des Beethoven-Hauses ganz herzlich hier aus Bonn begrüßen. An jenem Ort, wo Beethoven vor 250 Jahren im Dezember 1770 geboren wurde. Heute ist sein Geburtshaus ein Museum und präsentiert die weltweit bedeutendste und größte Beethoven-Sammlung für die Öffentlichkeit. Ich stehe vor einem unserer wichtigsten Exponate, dem berühmten Beethoven-Porträt von Joseph Karl Stieler, das Beethoven auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft zeigt. Und das ist nur eines von mehreren hundert Exponaten, anhand derer hier im Beethoven-Haus die Geschichte Beethovens und auch die Geschichte des Komponisten Beethoven erzählt wird. Zum 250. Jubiläum haben wir dieses Museum komplett neu gestaltet und versuchen hier den Menschen erfahrbar zu machen und laden ein, eine Zeitreise anzutreten in das späte 18. und frühe 19. Jahrhundert. Ludwig van Beethoven begeistert die Menschen bis heute. Sein Werk wird weltweit gehört und begeistert die Menschen, egal vor welchem Hintergrund sie mit dieser Musik zusammenkommen. Und das hat damit zu tun, dass in seinem Werk die Ideale der Französischen Revolution anklingen, die Freiheit des Einzelnen und die Brüderlichkeit der Menschen, die Verbundenheit der Menschheit über alle Grenzen hinweg. Es hat damit zu tun, dass Beethoven jemand war, der ganz viel Inspiration aus der Natur gezogen hat und die Menschen merken, dass das Werk auf die Frage, was Mensch und Natur verbindet, ganz viel zu sagen hat. Aber am meisten fasziniert, glaube ich, die Menschen, dass Ludwig van Beethoven sehr schwer erkrankte. Er hat das wichtigste Organ verloren und das war seine Fähigkeit zu hören. Im Alter von 48 Jahren war Beethoven komplett ertaubt. Und was er in den verbleibenden Jahren bis 1827 komponiert hat, waren Werke, die er selber gar nicht mehr hören konnte. Darunter die 9. Sinfonie, die späten Klaviersonaten, Streichquartette. Und er hat in diesen Werken über eine Lebenszuversicht gesprochen, die am deutlichsten in seiner 9. Sinfonie zum Tragen kommt. Ein Werk, das nicht der Verbitterung über die Ertaubung folgt, sondern ein Werk, das die Freude ins Zentrum stellt. Und mit diesen Werten feiern wir heute Beethoven als jemanden, der sich nicht aufhalten lässt und gezeigt hat, dass menschliche Kreativität alle Widerstände überkommen kann. In diesem Jahr 2020 hatten wir viele Pläne und vieles musste durch die Pandemie geändert werden. Umso wichtiger ist es für mich und umso mehr freue ich mich, dass wir heute das neu gestaltete Museum mit der großartigen Unterstützung unserer Partner bei Google Arts and Culture erstmals in einem virtuellen Museumsrundgang präsentieren können. So ist es für Menschen weltweit möglich, Beethovens Geburtsort in seinem Jubiläumsjahr aufzusuchen. Dass dies in einer Zeit besonders wichtig ist, wo wir durch äußere Umstände gezwungen sind, die Museumstüren zu schließen, brauche ich nicht zu erklären. Ich möchte ganz herzlich Google Arts and Culture, insbesondere dem Team um Simon Rhein, Christina Mattiotti, Caroline Stranz, dafür danken, dass sie das hier alles realisiert haben. Ich möchte ganz herzlich auch dafür danken, dass sie über diesen Museumsrundgang hinaus so viel Wert darauf legen, Beethovens Werk und Beethovens Persönlichkeit möglichst vielen Menschen über Google Arts and Culture näher zu bringen. Und insofern lade ich Sie alle ein, nach dem virtuellen Rundgang irgendwann einmal in der Zukunft das Beethoven-Haus auch live und im Original zu besuchen. Wir würden uns darüber sehr freuen und ich sage erst einmal
Alles Gute aus Bonn. Hello, my name is Leonie and I work for Google Arts and Culture based in London. And today I'm going to give you a quick glimpse into how we're celebrating Ludwig van Beethoven's 250th birthday. Over the past year, we've been working closely with the Beethoven-Haus in Bonn and 17 other cultural institutions from around the world, including Teatro alla Scala, Carnegie Hall, and Berlin State Library, to present the famous composer and his music in a new way online. As someone who's not a classical music expert, at the beginning of working on this project, I assumed that I didn't really know much about Beethoven. But as time went on, I realized that I'd actually already encountered him and his music everywhere. In movies I'd watched like Clockwork Orange, in pop music I grew up listening to like the Beatles, and even when I was watching The Simpsons. And if that's not enough to make you curious to learn more about Beethoven, here you can see 12 more reasons, including how he loved nature, how hard he worked, and even how he composed beautiful music despite his own loss of hearing. Together with Deutsche Grammophon, we digitized some of the oldest records ever made, like this shellac record of Beethoven's Fifth Symphony from 1928. You can hear the best of them here, but I'll just come back to these a little bit later on. The more than 50 stories created as part of this project span a wide range of topics related to Beethoven, his music, and his influence across the centuries. Topics like his relationship to his patrons. For example, he became famous for insulting his most generous sponsor, his restlessness. I learnt that in Vienna, he actually moved house no less than 39 times, his troubled love life, and I recommend reading his letters. And his routines, including the interesting fact about how he counted out all of his coffee beans every day individually. But this story looks at where it all started, Beethoven's house in Bonn, where he grew up. You can go on a guided tour and see his instruments, the portraits, his glasses, his walking stick, and a whole variety of his own personal items. I mentioned the old shellac records a little bit earlier on, and here we can see how electronic music artist Christian Loeffler took these classic records and remixed them, creating entirely new pieces. And it's really fascinating to hear the famous tunes, but with a completely new sound. And there's so much more to learn and explore and hear about Beethoven, including listening to the experts, like a few members of the Vienna Philharmonic, who introduced their own favorite Beethoven pieces, and the Chineke Orchestra that plays the sonata initially composed for black violinist George Bridgetower. Another unique detail that I love is this beautiful Gustav Klimt frieze that famously depicts the essence of Beethoven's Ninth Symphony. At Succession in Vienna, where the frieze resides today, the painting is placed very high up and is 34 meters long, so it's very difficult to see all of the amazing details from the ground. Using a super high definition robotic camera that we developed, we captured the frieze in super high resolution, which allows for some spectacular close-up zooms. This was just a very brief introduction to all of the amazing stories and images and videos that are available for you to explore. And you can visit the free Google Arts and Culture platform and mobile app to keep exploring. And once you've done that, become a part of the celebrations for yourself. Coming up is Marin Alsop. She initiated an opportunity for everyone around the world to participate in celebrating Beethoven with a truly global ode to joy. When Beethoven premiered his Ninth Symphony with its famous Ode to Joy chorus, he felt isolated and cut off from society because of his severe hearing loss. Yet he held on to his strong belief that cultivating our shared humanity is the key to tolerance, peace, and joy. Beethoven ist einer der ganz Großen. Er war ein musikalischer Revolutionär. Er brach mit Regeln und Konventionen und zugleich hat er eine Musik erschaffen, die universell und zeitlos ist. Für die 9. Sinfonie
Und die Ode an die Freude gilt das ganz besonders. Sie handelt schließlich davon, was uns Menschen auf dem ganzen Erdenrund verbindet. Lift your voice to touch my voice. This is the music which brings the humanity together. Precious moments just before the concert begins, just before the music is heard. Deel vreugde uit. Music unites us. It gives us strength.
So I hope that's been a very enriching event for all of you. I want to thank everybody here. I want to thank our partners, the speakers, the musicians from the Karajan Academy, and of course want to thank the teams who have worked very, very hard on this initiative and ensured that it launches on time. And to everyone who joined us online. We hope you will enjoy the project. We hope you will explore all things Beethoven for yourself. Please go ahead, download the Google Arts and Culture application and enjoy this amazing Beethoven initiative at the 250-year celebration. So many ways, but all roads lead to Beethoven. Thank you so much.